Danke por estar conosco no programa Alcaso. Me quero estender a seguinte hora de programa e nós também está tratando seguro vários temas. Ao final de Alcaso, nós também temos especial de programa de nós. Eu também trato tema muito interessante. Me tem invitado para que depois do programa para nós por tratar o tema de nós. Verdade, é prazer imenso. O tema que eu vai estar tratando hoje, já que me invitado também de Hope Leu Mês. Mas leu mês para pôr papel tiki, arriba lo que está na estúdio, na técnica e lo que está na creencia mês. Nós também está compartilhando tema sumamente interessante, pois me está invitado para quedar conosco. Prometo que sei, sin embargo, me quero vai para lo que está Hospital San Juan de Dios. Nós está compreendendo que nós está ganhando ajudança, tem várias pessoas aqui na Aruba, está ajudando com a causa para 30 muchas guardo operar. 30 muchas que está com a vida está na peligro, sem nada toma lugar. Nós está com a situação de Venezuela está sumamente grave e se você sente que a verdade você ajuda de uma maneira ou outra, essa aqui é uma boa oportunidade para estender uma ajudança para onde é muito chiquito aqui, a ajudança por vir para meio de operação de neurocirurgião que nós também está apresentando no momento aqui. Nós também meia hora para nós vai escutar para o que está a invitação de Hospital San Juan de Dios. Vamos escutar. Hi friends, I'm Dr. Manuel Alvarado, neurosurgery of the San Juan de Dios Hospital in Caracas. At the moment, we have 30 children with different pathologies, severe problems, brain tumors, spine tumors, craniosynostosis, hydrocephalus, congenital pathologies of the spine, infections processes of shunts, and we need help so we can operate these 30 children in such great need. That's why we come to you to open your heart, to help us to do this surgery in 30 children. Please remember, the smile of a healthy child will be your reward. Thank you very much. Bom, me espera que o tema está mexe com o coração e, em verdade, é muito importante a apresentação do Hospital San Juan de Dios, especialmente com o tema que nós também está tratando hoje. E hoje está com grande prazer, me está invitado, me quero agradecer, me invitado que também for de região de Tibete. Hoje nós temos monge Tibetano, que seu nome está Lá, e Lá aqui em Aruba, para uma visita de par de semanas, e apresentar-se em várias partes, na biblioteca e vários outros lugares. Mas, via Alcaso, nós queremos compartilhar e também educar-nos também tiki, arriba do que está o pensamento budista. Nós vamos over na inglês. I want to thank you, Angela, for accepting the invitation to be with us in the program today. I received a nice present from a friend that brought these prayer flags from far away. And most of us, when we look at any program that has to do with Tibet, we know that these flags are very important. Just explain us a little bit about these flags and what they are. Okay, first, for everybody who listen and watching our program, Tashidilek, which is Tibetan word, hello, one happy island, wonderful people, Arubians, and usually we strongly believe in 4 or 5 elements
as you can see on the flag, there is 5 colors, and which is blue is the color of the sky, white is the color of the cloud, red is the color of the fire, and green is the color of the water. And as you can see, Arabian wonderful island, as when you going to what is on the board at the beach is really, really like a green at Sojourn. And yellow is the color of the earth. And there is, and also on the flag we called is pear flag. We will wish successful and remove obstacle, be healthy, happy. That's why we plug when we flying in the sky, something like that, our successful is going up and up. That's why it. So when the flags are in the air Yeah. and they're waving in the air, the prayers go throughout the land. Yeah. And also what is called, and only prayers, and also there is put also mantra. We strongly believe, and kind of vibration bring peace, and for all people, all environment, natures, and with the natures, Well, Ganshi, very interesting about these flags. For me, it's we putting them up today with great pleasure, so the people can understand a little bit of the prayer that is on each of these flags. Now, you are in Aruba, and as you know, Aruba is well known, as always sold itself as one happy island. And in many programs that I've seen from Dalai Lama, I noticed that happiness is something central in Buddhism. And as I spoke with you before too, happiness is not attached to nothing else but your inner self. Yes. But I want you to explain us more about how to attain happiness and what makes us lose happiness. Okay. That is very, very important question. And for all of us, all individual, all human being. So I'm really, really happy to be here, one happy island. And this island have a historically and culturally very valuable which is meaning of one happy island. And according to Buddhism, as you mentioned, His Holiness Dalai Lama, and according to Buddhism and also his speeches, environment and material is just need. More important, we get happy our inside, and very important. Be happy. And also, actually, that quality already we have. We have to recognize, we have to understand to generate more practice on it. That's it. For the happiness. For the happiness. But maybe someone is looking at their, let's say there's a viewer that's saying, well, I'm happy, I laugh a lot, and I smile a lot. Are those genuine? Are those genuine? You show genuinely with a smile the happiness inside, or the happiness inside is something else? That according to what is the really, really genuine, real happy, that means on your mind and what is called consciousness, or your mind and mental, which is very, very important. What is called when we have inner and satisfaction and loving kindness to others, neighbors, and your family, that makes you more comfortable, happy person. If you something going wrong,
opposite of the loving kindness, hate it, don't like something, and attachment, greedy. That's make you actually know every individual unhappy. So that's why we have to have recognized that kind of mind quality. It is very, very important all over the world, individual. And that is, doesn't matter where you believe, which religion you believe and following. You should practice on that. Doesn't matter there is gender, man and woman. That is, doesn't matter all young children, within the person who have a compassion, loving kindness, satisfaction, we 100% can say that person never going to be unhappy, always happy. I'm going to share a little bit about our island. We were always known as the happy island. But personally, I feel that we have lost this happiness. Progress came to our island, and with progress comes material things, a nice house, a nice car, nice living. But I feel progress also steals from the happiness of this island. And nowadays, when we look at many situations that happen in our island between ourselves, we say, I think that the happiness is not there anymore. So, how easy, as you said, that integrity, living a correct, honest life, is going to bring satisfaction. That I understand. And the satisfaction that you have of living an honest, integral life, finally is going to end up with happiness. What is called right now, it is a digital area all over the world, not only this island. It is historically, it is one happy island. Really, they have here is wonderful culture. And also it is kind of challenge, not only here, all over the world. So people all over the world chasing new things, new digital, new car, new house, everything. And that's make our like a desire, attachment and stronger. How much we get it is not going to satisfaction. Not going to satisfy on our mind. That's mean we make unhappy. We don't say we don't need the material. We need, but more important is in our culture, keep in our human mind quality of nature, which is satisfaction. What you have, what you are, that is very important. That is that's make you completely driven inside. We have to living not just outside or only material world. We have to live within our with our inner peace, inner value. That makes completely different. In a conversation that we had off camera, you explained that the human being needs personal hygiene. And the same as you need a personal hygiene to be clean, have a clean shirt, to take a shower, feeling clean. You need a mental hygiene as well. Yes, absolutely. But how can you explain that? What do I have to do for that? Take a shower? I think a lot more. No. We usually doing hygiene related to the physical health. Physical health. And also we need mind and mental hygiene. And we updating our physical, like going to yoga, going to exercise, and
diet system and good food, nutrition, and also we need all our mental kind of positive. Positive. Positive thing. My mind can be very negative, you mean? If you No. don't have a proper hygiene, it can be very negative. Yeah, if you're not really carefully eating food, there is also not so many not good food. It is not good for your health. For your health, correct. As the same, our mind is need kind of positive thought. That makes you more relaxed and peace and completely different. So as you always we updating our physical, and also we should update our mental. Correct. Televidentes, sa kita bo programa Alcaso y manera el Lama, realmente está un Lama, aparte está un monje, está un Lama también, tibetano, está explica-nos arriba lo que es importancia de tener una limpieza mental, no solamente nos limpieza físico, pero una limpieza mental está muy importante. Não sabe o inglês um pouco difícil, nossa purba passa de jeito, assim nós vai profundizar um pouco mais na seguinte parte do programa. Não vai ler. JR Auto Parts, situata a JR Auto Center na Santa Cruz con un sortito grande di shock absorbers KYB per tur modello di auto. Pieza nel mondiale maniera Namco, NPW, GMB e assina una quantità di numeri prestigioso mundialmente. Compra con confianza turbo pieza na JR Auto Center, tur ta con garantia. E además, JR Auto Center también te donava garantia riba bo pieza eléctrico alternators con garantia. Compra con confianza para sobre JR Auto Center ta respaldar cada pieza que vos compra. Swanson é o importador mais grande de produtos natural na América. Ele importa para 90% para toda a marca na América. Hoje, nós temos as mesmas marcas Swanson na Aruba. Swanson é garantizado e produto de qualidade, que a minha me obisabo, uma vez o problema, vou ter que esperar a diferença com outra marca. Nós oferecemos de Swanson e coconut oil, que especialmente para gente que tem hobby. Também, para a gente na mais idade, 60 para arriba, nós temos o PQQ e o ubiquinol, que é produto que é garantizado, que bota bem back, mas que bota um parinha passar. Aqui temos 3 produtos de Swanson, caminho com gente não tem vida druk, bota hobby tensão, hobby stress, we oferecemos 3 produtos aqui, de Ashwanda, B-Complex e St. John Church. Usa Swanson e ele vai reparar a diferença com outra. Duna bocasse sentido di frescura con solamente hierba artificial di JR Auto Center. No supplier responsabile di installare tour stadion olimpico na Beijing. E qualità aqui está obtenibile aqui na Aruba, oferecida do JR Auto Center, por de diferentes tipos de hierba según a necessidade que você tem. Duna bocasse e sentido de frescura que solamente hierve por donavo instalar correctamente lo donavo años de buen servicio. Nos tiene instalación doméstico como también instalación comercial, manera son demo pantalla. Bo hierve artificial está na JR Auto Center. Mira aqui, boa mira algo que você quer compartilhar com a comunidade? Uma notícia positiva ou uma crítica construtiva? Manda-nos por vídeo ou portrait na noticia@telearuba.aw ou WhatsApp-nos na 597-1323. Todo material da hora gescreen prometo na hora publicar e nada queda anônimo. Nós seguimos pues com o tema interessante. We will continue now in English as
Kenshala, the Lama Kenshala is explaining us about the mental hygiene. We're going to try also to speak a little bit of compassion after the mental hygiene, because compassion basically is the main practice of the Tibetans, the people in Tibet that believe through compassion you're going to live a more healthier and you're going to live a more correct life. So explain us, Angela, about how can we practice mental hygiene and what are the steps that we have to take? Okay, here is the very simple. If you practice on loving kindness and compassion, compassion means come over the struggle, be free from the struggle and suffering on. Loving kindness, be wishing get something to, that is according to our text, it is one coin, two face, something like that. But anyway, it is very simple. When we staying with our family, our kids, our parents, we are happy generally. How much you have a kids love and you spending time is more comfortable, time is very good, because you have inside so much love, so much compassion on your family, so much love your kids, so much love your parents. It's the same. If we love our kids, so important to be successful, be free from the off struggle and problem. It's the same, and other people, they have all pressure on their kids. That means we are equally same. There is nothing different. So that's why if you have a kind of sympathy and loving kindness to others, that make you completely driven. We are talking, Angela, the same love and appreciation we have for our loved ones. This same love we have to practice with everybody. For everybody, yes, absolutely right. At the same level, because a mother can say, I have compassion for my children. Yes. But then this same compassion you got to have for your neighbor. Yeah. And for the other neighbor next door. So. Yeah, it is generally, it is a little bit, actually it is not this. If you think about that, if your children is so important to you, so precious to you, as the same, their children, so precious, so important to them. And it is very, very strong affair. Actually, why we need so compassion and love? It is benefit ourselves. If I have a really, really compassion and love to others, it is more get benefit myself as the same anybody. So say something, our physical, everything get from others. Our physical is get from our parents. Our financial, we working, but working is good. But anyway, depend on others. Our food, our environment, we living happy because somebody will giving love us. Somebody giving love us, then we are more comfortable with them. With him. So that is very simple. Why we so much love our pets, dog? Because dog is so love their owner. Even though unconditional. That's it. So that's why even though he is animal, he giving show some as the same. That's why we so much love our dog. So that's, and we get, because we are very peace, something
very comfortable with them. It's the same if you have your colleagues and your neighbors, and if you get something love from them, you are very happy. As what is important, you should give love to them. It's the same. If you not giving so love drop bargaining to you. So that is, and it is like an ecosystem. According to Buddhist text, it is also law of universal. Universal law. Universal law, and it is cause and effect. So that's why we have to have compassion with our neighbors, our colleagues, and if you have a compassion, loving kindness with your colleagues, you always be there happy. You want to there. You don't want to lose that because you feel very good. But Geshe-la, you are saying that by loving others, you are benefiting. Yes, absolutely. Most benefiting to you. The most beneficial is to me. Yes. It doesn't mean it is if I love, I'm going to something loss. No, you're never going to lose. You get so many insight peace. Or we can say in our Buddhist practitioner and our experience, that is the really not just it is ideologically, it is scientifically. Yes. It is you can experience. You told a story. You told me a story about homeless people in India. Yeah. And they were gathered together as homeless without a roof. Yes. Without nothing. However, they were happy. Yes. And I saw. So I don't need to have a car or a house to be happy. Yeah. I'm. It is one side. It is maybe not nice. So many people they have such a very good condition. I mean material. See. Economical condition. Economical condition, but they're taking a pills for sleeping. Yes. And for high blood pressure. High blood pressure. But look at that. There's so many in Indian poor. They don't have a roof. They don't have. They have a smile on their face. They have a happy to talking and joking, because they to kind of loving kindness to each other, respect, satisfaction. When we watching, then we saw that person that is external, like a material, they're very poor. But some person, their material very poor, but inner, they're not such a big practitioner. They have a real kind of keep their valuable things inside. Yes. And that finally will affect your health. Yeah, that finally not only get your mind and mental peace. If you have a mind and mental peace, there is no doubt your physical is always active. You can doing something. How can I practice? What should I practice with my mind to keep a mental hygiene? Okay. What should I do? Oh, you have to know it how much important is loving kindness. Then you again and contemplate, and there is some kind of practice on meditation on the loving kindness, and also you meditate on loving kindness on yourself, and you meditate on loving kindness your family. Then you spread to your neighbors. Then you can spread and others. That is the really doesn't matter where you believe, which religion you practice. You have to practice then what. But this is really, I think, beyond the religion. That is real in our life. And for everybody the same. For everybody the same, and also every second moment
in our life. If you have a satisfaction, like your family, your neighbors, and then it's always be happy where you stay. Otherwise, how much you have a surrounding, you're not going to be happy. That is very simple. That is very we have to know. Angela, thank you very much for your sharing with us. Thank you. And thank you so much. I wish all the peoples be happy out of the happiness island. So that's why please keep your valuable culture continue. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Televidentes, pues, bom programa Alcaso. Nós trata tema sumamente interessante. Come viade nos programa di Alcaso, nós explica in verdade que nós perde e atenção para bom anfitrião. Aruba, one happy island. Lama Tibetano explica-nos que realmente nós temos que buscar dentro e profundidade de nós mesmos, de nosso coração, de nossa mente, para ter uma mente limpa, nós praticar e ter também não somente uma limpeza corporal, mas uma limpeza mental que vai conduzir finalmente a uma satisfação interna, que lo hace nos back gente feliz. Nós também temos vários programas mais que nós também gravar com gente lá, com mensagem que também dão a nós, que nós conseguimos compartilhar dentro do programa de Alcaso em futuro cercano. Danke para mira, danke para escutar, invitando para outro programa de Alcaso em outra oportunidade, outro viagem. Curioso. Essa aqui é water pump. Essa aqui é uma peça vital para o funcionamento do bom motor. Encarregada para baixar a temperatura alta que o motor está produzindo através de água. Water pump, sin embargo, por fire em diferentes áreas. E por a corrosion, dor de frustia. E também por a leak em diferentes silas que tem, shaft que por quebra, ou scheuren em body. Trazendo assim o bom motor em perigo. GMB Water Pump a superar cada dos aspectos aqui, trabalhando pump de maior qualidade, usando melhor metal, garantizando pump que lhe dá mais vida para o bom funcionamento de boa. Na hora de comprar water pump, o para GMB é melhor no mundo. Mira aqui, boa mira algo que você quer compartilhar com a comunidade? Uma notícia positiva ou uma crítica construtiva? Manda-nos por vídeo ou portrait na noticia@telearuba.aw ou WhatsApp-nos na 597-1323. Todo o material da hora gescreen promete na hora publicar e nada queda anônimo. Swanson é o importador mais grande de produtos natural na América. Ele importa para 90% para toda a marca na América. Hoje, nós temos a mesma marca Swanson na Aruba. Swanson é garantido o produto de qualidade, que a minha me bobisabo, uma vez vou provar, vou ter a diferença com outra marca. Nós oferecemos em Swanson o coconut oil, que é especialmente para a gente que tem vida jovem. Também, para a gente na mais idade, 60 para arriba, nós temos
e PQQ e ubiquinol, kuta produto que me garantizado que bota bem back, mas que bota parinha passar. Aqui namin tem 3 produtos de Swanson, caminho correndo ng kuting vida druk, bota hobby tensão, hobby stress, me oferecendo 3 produtos na aqui, de Ashwanda, B-Complex e St. John Church. Usa Swanson e labori para a diferença com outro. Duna bocase sentido di frescura con solamente hierba artificial di JR Auto Center. No supplier responsabile di installare tour stadion olimpico na Beijing. E qualità aqui está obtenibile aqui na Aruba, oferecida por JR Auto Center, por diferentes tipos de hierba según a necessidade cubotín. Duna bocas e sentido de frescura que solamente hierba por Dunabo instalar correctamente lo Dunabo años de bom serviço. Nós temos instalação doméstico como também instalação comercial, maneira som demo pantalla. Bo hierba artificial está na JR Auto Center. Dinos, cu amor pa nos isla. Amita Romulo Herman, lo cual kumita desea para nós derecha em nome nanco a hata tá ponendo de área nanki de lugar nanki e nome nanki não está correto. E nome que por exemplo ribebote tá bonita rincón, essa aqui não está rincón, aqui não está aqui tá Swatmangal. Rincón tá que tem esquina mais para norte. Toda área que vai norte, na minha mão direita tá Swatmangal. Na minha mão no bes que nós está a única cita tantei, nós está a boca mansalinha, depois boca mansalinha nós está a boca carvão, depois boca carvão nós está a boca candelche, depois boca candelche e ora nós está a boca grande, ora nós passa tudo boca grande, você não tem boca grande, é tu boca mais grande mesmo, mais rancho. Depois de na esquina nós está a Captain Rogers, depois de Captain Rogers nós está a boca rundo. Depois passa a boca uno, nós temos a boca tabla. Depois boca tabla, nós temos a banqui não. E banqui tá pida onde ela mata quebra, que ora ela mata bom, e a gente não sabe pisca. Que mentura é não, que tudo é vecindário que tem nomes. Mas a boa aqui, uma tem mata drive grande aqui, e não tem cudi. Uma gente tá hala água, uma tem água na rua, que não é gente já queriba tá com água. Tu me descendente não. Que me bita pidi a hata, carinhosamente, bang, pone nome não correto, porque nós está dando o nome original. Aqui não está rincón, aqui está Swatmangal. Nós temos que corrigir fogo aqui, porque agora nós estamos no acampamento. E aí aqui, porque tem pouco muito a hata, mas não está para um plot plan, não conhece a área aqui. E a gente não conhece o vecindário aqui. A minha papapia do vecindário aqui, porque me descendente na Atlanta aqui riba, e não está já aqui riba. Que men, isso aqui me está pedindo, o lugar não tem nome, vamos pôr o nome não correto. Me está contente com não identificar para nós bem e para nós turistas não, pero atualmente nós está recebendo informação completamente incorreta. Então, você me está pedindo agradecidamente, vamos pôr o nome não correto, passa essa gente usar e nós está seguro não está willing para ajuda, porque o lugar aqui tem o nome original. Aqui não, essa aqui está da verdadeira rincón. Uma não está aqui, na minha mão direita tudo é boca aqui, essa aqui está rincón. Ora,
Nós wata na passetia, sei nota ricon, e sei ta swat mangel, no swat mangel. Aste nombre nanta skibie, ribe permit nan di campamento tu record, mita roga pa nan pone nome correcto. Swat mangel passetia ta, e saki ta rincon. E punta aqui, esquina aqui, e saki ta rincon, futura descendiente de mim, e a rena que tá viva aqui riba, sabe que saki ta rincon. No passetia swat mangel. E na rincon aqui, pe esquina vai ti un banchi, a uovo ta mire, ora ta subiriba je. Per banchi, ora la mata quieto, ora la mata baja completo, e hene na ta pisca ribe banchi, e otro hene ta passa pique con colisci, of te conci, per eta peligroso, perché banchi kita queda boy barranca, eta vai te fontaine, te cara pa bou. Nanta yame cara pa bou, perché después de rincón, botanya costa chiquito, também botanya un boca chiquito, e sei nanta yama costa chiquito, después botanya cara pa bou, que mentura lugar aqui tem number original, pensei nós não meste danha e nome não cutim. E se não sabe, busca de sabe, so nós tá educar, nós descendentes na robes e a mim tá mostra-me uma mineta na nome original de Aruba tem. Na sempre não tá batatei, porque primeiro comia nasce me e nome não tá sim. Pensei me tá pedir a rádio carecidamente, vão pôr nome na maneira deve ser. E agora nós está dando informação na nossa gente e na turista correto. Ok, aqui não também a gente tá custa pisca, né boca aqui. Tem gente que está rancho chiquito, mas é de palheta, vou ter palheta. Para riba aqui, na minha mão, eu vou mira de piedra. Não está rancho chiquito ou chopa. E sei, a gente que tira linha. Sempre a gente não está busca piscar grande, não está tira uma linha grande. E sei, não está poner com linha de, como te bisa, de waia. E outra não está linha bruto. Porque a noite não está queda, dormir que não tem amanhecer, guarda piscar, bom piscar. Pega, para mata bom piscar, que é lugar aqui, tem várias bocas chiquitas que rena aqui riba, sabe não, e não sabe piscar no lugar aqui. Se não tá, tu é pira pierna, não bota mira orilla, bota mira na riba outro, tá rena que tá piscar, tá usando a hora não bem passa a noite a voar piscar. Porque é lugar aqui, tá conhecido, pe rena não de barrio aqui. Aqui não, mas nós mira, arriba nos meses como humana, nós temos iniciativa e bote aqui não está marcar boca grande, aqui não nota boca grande. Então não põe, como da bisa, grefil passeio, e grefil é nome que não está existir. De nossa família não está aqui não está costa, pero nós meses põe é nome na maneira não meses está. E mas nós mira aqui e não está santo patia. Ora nós mira uma quieta e sei não está santo patia. Uma bota mira santo está acumulando e santo está supra e está terrível barranca. A mim também se minha rumana está mais idade que não está wata lora. Se na alto sim barranca, nunca mane muito como mane gente na boca prensa. Pero aqui riba wata tinha santo, tá lago aqui dentro, ela usa tudo é santo para pôr foundation, quella tratura tanque, então é santo para tia bini, para dor que barco de fruta, tá passa, a fruta tá caindo, então é vento, maneta tá suple, é santo, maneta terrível, barranca, e tá chega até uma me descendente na minha abuela de fundo buchidafro, nanta wata biba, então inana tá cosecha para tia, fora uma nanta planta que me pafou, de um território, então pensei em nome original de Santo Patia tá. E pensei, tem na minha conta, não tá chama, é lugar onde tá aqui, tá sai, sei tá barranca de Girão. E outra coisa, mas não se mira e pida tubo aí de 12 deme de em água que sei tá tubo. O lago tá wata pone que não, ora e tá manda su trajador na bem saca santo para manda periferia para pone e foundation de tanque. E não, ora não acaba tarde, não tem que barique, para um rene barra, para sobra, então é pescador, não pescador, rene não cuida
mi descendiente nang ora nata tabing pa halareda paso hinata topa ota ke rasan ta nata bay na boca grani ture bien nata tatina horquete que men una nata sala pisca pone pisca ato cada familia tanto yuetin pero nata parte pisca igualmente pero se familia falta 2, 3 pisca o whatever pe ayuda su familia eta dune comprar mi fia 2 de horquete nanta bin nanta coi 2 pisca pero outro não viaja na serrareda e compra tá bolha do né compra nanta corgue assim na bonita e rene nanta wata traha kine kiriba prome que refineria lago abin aqui nang una mita paraki nosta padeng de muralha com lago a construir ora lago a viradonho del lugar aqui, que nós na parte de cabeceiro. Aqui não, me traz aqui não, essa aqui tá boa tabla, é lugar que tem nome, prometo e refineria bem. Essa aqui tá boa tabla, bani para norte, não tem tá boca hundo. E nana é bem, não tá chama boca hundo. Então depois o lago bem, para nós de muralha com uma e tugboat Captain Rogers a pega e na e não tá chama Captain Rogers. Ora nós vai na mimang robeski nang bota hanya tambe timbanki awo bonta wake paso la mata tape enang ehena nang tambe tatapisca antes e banki tabay te ne consamento de cabeça de cero te inang que me tu banki basta bom pero ora la mata siniki bom po bay nang paso bota pere bobida que me ora banki bay ehena ta pesca riba banki inanta piki cocoliche com cliconchi que me ture lugar nang kita conoci di descendiente nang antes que antes de gena nata hasi uso de Lama paso no tata tinkos prome que refineria sinata nos meste bang duna e nombre nanki na nombre original paso no está mal educar nos descendiente nang ISA mita quere ainda nos tem tempo ainda no saco tem gente que conhece lugar nanki bang pone na nombre maneira deve ser e ora nós tudo está progressar a Aruba. Sono nós está fazendo propaganda para Aruba e pior para San Nicolás e agora que nós que desarrollar San Nicolás bando de não é número com nanting passou é número nantei tá gente que não sabe pero na número tem por favor ban pone é número nan com maneira deve ser e ora nós está educar nos descendientes nan lo cual el nombre nanki de libertad paso todo el nombre nanki no llama boqui tabla por nada paso kinan lata tabla tata bien hena tabay casco nan nanta traha cura y timbia hena nanta traha cuarto kinan tapese el nombre kinan ta llama boqui tabla e tin su nombre e tin su origen e parte pa non nanta llama boca uno paso enan eta macha uno y corriente ta quebra macha mohos kinan e percebe também kinan não está aqui boto com seja tá ilegal, ou de pescador antes de quem que seja, e Lama a peguei até que riba nan, e que nanan, tá mais perigoso ne pina, e renan tá passa aqui bana, pero não tá passando um dia nan, sino tá, nós tem tempo para corrigir e poner o verdadeiro nome nan, que o lugar nan que tem, não com na mesehanha, nan tine. Welcome to the Financial Review by Raw Studios. The stock market this week remains under pressure. As previously mentioned on the Financial Review, for the past few weeks we've had a downward bias, which seems to be continuing for the near future. The US-China trade war seems not to be at the end anytime soon. China seems to be digging in. The Premier Xi has announced the new Long March. Also, they seem to have an ace up the sleeves, which is the rare earth metals. So it seems that those rare earth metals, which are needed in the fabrication of what is needed with these new technologies like batteries and cellular phones, that China has the market almost cornered without a concern. In the energy markets, we see that it has recently taken a dip this week, which has been the biggest down move for 2019. Within OPEC Plus, which is OPEC and other nations, which are large producers, there seems to be some disagreement.
They had a meeting this past week, and they were not able to get to a consensus on production. So they kicked the can down the road to June. So when that comes around in June, we will see what will happen then. It is expected that some of the big players do not want to cut in their production. So we don't see crude oil prices moving much higher from where they are at this moment, with a ceiling around the $65, $70 area. This weekend will be Memorial Day weekend in the United States, which is the start of driving season. So if you look at the cyclical prices of gasoline, from now until about September, October, is where cyclically gasoline prices are higher. Our prices on our local market depends on the gasoline prices in the United States, so we should not expect to see any relief at the pumps for the next couple of months. Now, in the retail sector, we are seeing that the legacy retailers are under pressure. So if you look at the latest earnings by Macy's, that they are not reporting good earnings, but those who have invested in technology have done very well in e-commerce. For instance, Walmart and Target. We see a tendency going towards the cashless society, and that is, we are also seeing that the banks in Aruba Curacao are putting in fees if you want to walk into the bank. This video will show you and give you an idea of where we're going. This is all for this edition of the Financial Review by Raw Studios. So if you were looking to buy a coffee a couple years ago here in London, it might have been normal to ask the question, do you take cards? Now that question is increasingly becoming, do you take cash? We probably have customers here now that don't even know we don't accept cash because they just tap their card and go. Ross Brown stopped accepting cash at his London cafe more than a year ago after a trip to Sweden, where he said paper money was nowhere to be found. Have you noticed any change in business since you stopped accepting cash? If anything, it's been great for our business. We found that the time it takes to count the cash, go to the bank, understand, oh, you know, are we £4 up, £3 down, where's this money gone? It wasn't an effective use of time. Brown's of Broccoli is among a growing number of small businesses in London that are choosing to ditch cash. A recent report found the UK is the third most likely country in the world to go cashless, after Canada and Sweden. British consumers are more likely to pay with debit cards than cash for the first time ever this year. So it's not even an option to use cash on London's buses, but they will gladly accept contactless payments on your smartphone. The city says contactless payments make traveling faster and easier for millions of commuters. 40% of all journeys on London's transport network are made using contactless payments. That's up from 25% in 2016. This transition toward digital and card payments is forcing many organizations that typically relied on cash to embrace new technology. Take the Church of England, which recently announced it'll start accepting contactless payments with the help of 2 fintech companies. The church is taking card for things like weddings, christenings, and one-off donations. And in the future, it even plans to pass around a card reader for collection at services. One business that would miss out in a cashless society, the people who make these things, ATMs. Graham Mott is head of strategy at Link, which connects 70,000 ATMs around the UK. ATMs are still very, very important to people. And there's quite a lot of people who rely on cash a lot. There's about 2.7 million who basically pay everything in cash. All the time. All the time. Research suggests many of those 2.7 million people are elderly or low income. The transition to a cashless society could be especially difficult for occupations like builders, gardeners, or nannies that rely on cash payments and tips. Mott said millions of people still rely on ATMs, which he doesn't see going away anytime soon. People have a very strong emotional attachment to cash. It's very important to them. It's a strong sense of identity. I think it'd be a long, long way from getting rid of cash.